ક્યાં જ વેકેશન જીવવાનો ટાઈમ જ હતો. સર બી જતા રહ્યા, જાહેરાત સર્વી નહોતા, ભાઈ એડમિશન ને બધું આવે તો કોણ કરશે. ચલો સ્ટાર્ટિંગ કરવાનું છે રિલેશન એન્ડ ફંક્શનથી બેઝિક 11th આપણે આવું કર્યું હતું. સપોઝ એની કાર મોડલ મર્સિડીઝ સી ક્લાસ, એસ ક્લાસ, એ ક્લાસ. opposite set color of the car black, white, red. Total 9 pairs are possible, which means 9 different variants of car are available. That is known as A cross B, Cartesian product. આવું આપણે લેન્થમાં કરીએ. એટલે તમે સાવ પહેલેથી સમજાવો છો. ખરું બેઝિક તો કરવું જ પડે એવું. એનો કંઈ અડધો કલાક નહીં લાગે, ટેન્શન આવીશ. A ક્રોસ B થી પછી મળે. આવી ગયો ભાઈ, 2 મિનિટ. એનો 3600 રેન્ક આવ્યો છે AIR એડવાન્સમાં કાલે. તમે લોકો બી લાવો. ચલો A ક્રોસ B થી રિલેશન. કઈ રીતે રિલેશન મળે? તો રિલેશન ઇઝ બેઝિકલી અ સબસેટ ઓફ A ક્રોસ B. હાઉ વી ડિફાઇન ધ સબસેટ? બાય સમ કન્ડિશન, બાય સમ પ્રોપર્ટી. ઓકે, એટલે પછી તું કહું પપ્પાને કે ભાઈ આવું બધું વ્હાઇટ કલર ના ગમે મને, તો લઈએ છીએ તો પછી આમ શો ઓફ કરવા માટે લેવાનું. તો 3 વેરિયન્ટ નીકળી ગયા. કેટલા વધ્યા આવે? 6. વિચ મીન્સ બધી જ ઓર્ડર પેર્સ આપણે નથી લેતા. કઈ ઓર્ડર પેર્સ લઈએ છીએ? જે આપણે કન્ડિશન મૂકી હોય એને સેટિસ્ફાય કરે. દેટ બિકમ્સ અવર રિલેશન. તો રિલેશન ઇઝ અ સબસેટ ઓફ A ક્રોસ B. આટલું 11thમાં કર્યું હતું. ઇન 12th we'll have the types of relation. Okay, we have the types of relation. First type, reflexive. Okay, even before that we can even say રિલેશનમાં 3 વસ્તુ આપણે ભણ્યા હતા: ડોમેઇન, રેન્જ એન્ડ codomain. What is domain? The first set of values of x. Okay, set A. What is codomain? Second set B. So BWR. 3 that is our codomain. What is range? જે બી વેલ્યુઝ યુઝ થઈ સેકન્ડ સેટમાંથી, તો અહીંયા વ્હાઇટ યુઝ નથી થયું, બી અને આર જ યુઝ થયું, તો બ્લેક અને રેડ becomes our range. Okay. So reflexive means for every element of the domain, if A comma A belongs to R, A comma A belongs to R, બધા જ એલિમેન્ટ માટે કમ્પલસરી હોવું જોઈએ. મીન્સ C comma C, S comma S, A comma A એવું હોવું જોઈએ. જો કોઈ બી એક કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ ના થાય તો ઇટ ઇઝ. Example, exercise 1.1, first sum. 3x minus xy, y is equals to 3x. X and y both comes from set A. A equals to 1 to 14. So the ordered pairs will be 1, 3, repetition છે 2, 6, 3, 9 and 4, 2. રિફ્લેક્સિવ નથી. રિફ્લેક્સિવ માટે ફ્રોમ 1, 1 to 14, 14 બધી જ ઓર્ડર પેર્સ હોવી જોઈએ. એક બી ઓર્ડર પેર ના હોય તો રિફ્લેક્સિવ નથી. ઓકે, નેક્સ્ટ કમ્સ સિમેટ્રિક. વોટ ઇઝ અ સિમેટ્રિક સેટ? ઇફ A comma B belongs to R. So basically, opposite ordered pair of every pair must be there. Again, same example, if 1, 3 is there, then if 3, 1 should also be available. 2, 6 is there, 6, 2 must be available. 3, 9 opposite, 9, 3 must be available. જેટલી બી ordered pairs બધાની opposite order pair હોવી જ જોઈએ. સપોઝ 3, 1, 6, 2, 9, 3 છે બટ 12, 4 નથી,
ઇટ ઇઝ નોટ સિમેટ્રિક. બટ આમાં ડોમેઇનમાં નથી જોવાનું, રિલેશનની અંદરની ઓર્ડર પેર્સ જોવાની છે. ઓકે. થર્ડ ટાઈપ ઇઝ નોન એઝ સિમેટ્રિક ઇઝ સિમિલર ટુ કમ્યુટેટિવ પ્રોપર્ટી, જે આપણે કરતા હતા 5+3 = 3+5. તો એડિશન ઇઝ કમ્યુટેટિવ. સિમિલરલી અહીંયા એને સિમેટ્રિક રિલેશન કહેવાય. ટ્રાન્ઝિટિવ ઇઝ સિમિલર ટુ એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી. condition is if a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, then a comma c must be part of the relation. તો પહેલાં તો આવી ઓર્ડર પેર હોવી જોઈએ જેનો સેકન્ડ એલિમેન્ટ અને ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ મેચ થતો હોય. જો ના હોય, મેચ ના થતો હોય તો ના. તો બાય ડિફોલ્ટ ઇફ initial condition, if no ordered pairs like ABBC, then by default it is transitive. આખા રિલેશનમાં એવી કોઈ પેર જ નથી બનતી. અહીંયા જો બને છે ઉપરના રિલેશનમાં 1 3 3 9 તો 1 9 હોવું જોઈએ. હા નથી પણ સપોઝ અહીંયા આ પેર જ નથી તો કોઈ બી એવી પેર નહીં બને જેનો એકનો સેકન્ડ એલિમેન્ટ ને બીજા પેરનો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ સેમ હોય. તો બાય ડિફોલ્ટ ઇટ ઇઝ ટ્રાન્ઝિટિવ બિકોઝ ઇનિશિયલ કન્ડિશન ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ. છે જ નહીં તો પછી ચેક શું કરીશું? ઇફ કન્ડિશન જ નથી. ઓકે. 3 હોય. Relation is reflexive, symmetric as well as transitive, then it is known as equivalence relation. Exercise 1.1 આખી આ 3 ઉપર જ છે. કયા સમ્સ કરવાના? બધા નહીં કરવાના. જે સબ્જેક્ટિવ વાળા છે એટલા જ કરવાના. ભાઈ કયા main set A cross B. From that we'll get relation which is a subset of A cross B. From that we'll get function which is a subset of relation. So every relation is not a function, but every function is a relation. yes, relation is a function only if element of domain is not repeated. So 1x cannot be related to more than 1y. This is not possible. Also x1 x2 બરાબર આ ફંક્શન હતું. 11th નો ટોપિક. 12th ટોપિક types of functions. 1 function and on-to function. 1 if 1x is related to only 1y. If more than 1x are related to same y, then it is known as many one function. Many x, 1y. Onto is based on range and codomain. If range and codomain are same, then it is known as onto function. If range is a subset of codomain, means both are not equal, then it is known as an into function, opposite of onto. રેન્જ અને કોડોમેઇન ફરથી રિવિઝિટ કરો. રેન્જ મીન્સ વેલ્યુઝ દેટ આર યુઝડ. કોડોમેઇન મીન્સ હોલ સેટ. ઓકે. ટેક્સ્ટબુકમાં ફિગર આપી છે, 4 ઓપ્શન્સ આપ્યા છે એ જુઓ. 1 2 3 and 4. 1 on 2 માટે એક્ઝામ્પલમાં જ છે. ન્યૂ બુક પેજ નંબર 8. ફર્સ્ટ, every x has unique y, so it is a 1 function. Second set 1 and 2, 2x has 1y, many one function. Third many one. Fourth 1 okay. Fourth also 1 કેમ કે every x has unique. Now on to function. On to first codomain is ABCDF. કોઈ અનપેર્ડ ના રહેવું જોઈએ. ઇટ મીન્સ હેલો
અનપેડ ના રહેવા જોઈએ ઓન ટુ માટે. હા ઓન ટુ માટે Correct. એ મેં યુટ્યુબમાં વિડીયો કોડોમેઇનમાં કશું જ ખાલી ના રહેવું જોઈએ. ઓકે ડન પાકું. ઓન ટુ ઇન્ટુ આખો ચેપ્ટર એવો છે કે વાંચો ને એટલે એવું લાગશે હા ખબર પડી ગઈ ઇઝી છે. પણ એ બધું લખવાનું શું? એકચ્યુઅલ આમાં ઇશ્યુ એ જ આવશે. હવે સબ્જેક્ટિવ મેથડ જુઓ. ફોર વન ફંક્શન ઓકે જો મેની વન પ્રૂવ કરવું હોય તો જસ્ટ ગીવ વન એક્ઝામ્પલ. ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યું છે પ્રૂવ ધેટ ફંક્શન ઇઝ નોટ વન ઓકે એક જ એક્ઝામ્પલ આપી દેવાનું. એક મિનિટ મારે એક ડાઉટ છે આગળ જે રિલેશન્સ આપણે કર્યા એમાં ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ બતાવીને પ્રૂવ કરી દઈએ તો એ ચાલશે? રિફ્લેક્સિવ ના હોય સિમેટ્રિક ના હોય નોટ તો એના માટે એક્ઝામ્પલ ચાલે. આપણે સેટ થિયરી 11th કરતા હતા. પ્રોપર્ટીઝ ક્યારે યુઝ કરવી પડે? સાચું પ્રૂવ કરવું હોય ખોટું પ્રૂવ કરવા માટે એક એક્ઝામ્પલ ચાલે. સાચું પ્રૂવ કરવા માટે મારે બધું લખવું પડશે. એના માટે પ્રોપર્ટીઝ યુઝ કરવી પડે. સમજાય તું ને કે આપણી ઇમેજ બનાવતા 10 વર્ષ લાગી જાય પણ એમાં કોઈ એક એક્ઝામ્પલ એવું આપે કે ના ના કેવી વાત કરો યોગીની કાલે મારામારી કરતી હતી તો કેવી ઇમ્પ્રેશન થઈ જાય. એક જ એક્ઝામ્પલથી એવું થાય કે ભાઈ એવું સમજતા તો એ છોકરી નથી આ. એક મિનિટ રોજ આવું ના કહો હું રોજ ઘરે આ જ સાંભળું છું. એટલે એકચ્યુઅલમાં એવું જ છે. એટલે વન પ્રૂવ કરવું હોય તો મેથડ છે. વન પ્રૂવ ના કરવું હોય તો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે આપી દેવાનું. વન માટે ફર્સ્ટ મેથડ સારું એક્ઝામ્પલ લેતા હોય તો કેમ મારું જ લો છો? લેટ એફ ઓફ x1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એફ ઓફ x2. From this, if we can prove x1 is equals to x2, then we can say function is 1. Example. Let example f of x is equals to 2x. So we'll let f of x1 is equals to f of x2. So 2x1 is equals to 2x2. 2 can be cancelled. And we can prove x1 is equals to x2. This means we can say function is 1. સેમ પેટર્ન બધામાં આ જ કર્યા કરવાનું. બધાનું ફંક્શન અલગ અલગ હોય. અન્ડરસ્ટુડ? એક્સરસાઇઝ 1.2 ફર્સ્ટ સમ 1 upon x. So 1 by x1 equals to 1 by x2 which means x1 equals to x2 function is 1. જેટલા સમ્સ અહીંયા કરાવું એટલા જ સમ સબ્જેક્ટિવમાં લખવાના બાકી બધામાં એક્ઝામ્પલ. ફોર્થ બી નહીં. મોડ્યુલસ ફંક્શન છે. મોડ્યુલસ બી નહીં. નહીં ના મોડ્યુલસ બી ના હોય ને 1 સેવન્થનો ફર્સ્ટ 3 minus 4x. 3 minus 4x. હા ભાઈ બોલો ભાઈ. જવાય. ચાલો ચલો હવે નેક્સ્ટ એક ક્વેશ્ચન નંબર 10. x minus 2 upon x minus 3. હા તો f of x1 will be x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equals to કઈ નથી. x2 minus 2 upon x2 minus 3. f of x1 equals to f of x2. Cross multiply x1 x2 minus 3x1 plus 6 is equals to x1 x2 minus 2x1 minus 3x1 and minus 2x1 minus 3 minus 3x1 3x2 sorry plus 6 can be cancelled out. x1 x2 can be cancelled out. minus 3x1 RHS લઈ જાઓ minus 3x2 LHS લઈ જાઓ. ફંક્શન ઇઝ 1. આ રીતે પ્રૂવ કરવાના બધા. શોર્ટકટ અને એક મિનિટ કરવા દો. ઇફ ફંક્શન ઇઝ શહેરમાં 2 પ્રૂવ નહીં થાય એવી રીતે. 2r શું શહેરમાં 2 બી એવી રીતે ડાયરેક્ટ f of minus 1 is equals to f of 1 ફંક્શન ઇઝ નોટ 1. એક્ઝામ્પલ આપી દીધું એટલે પતી ગયું. બરાબર ડાયરેક્ટલી 2 આવી જશે. 2x માટે એક વાર એટલે મિનિમમ ફંક્શન પ્રૂવ થઈ ગયું. f is r to r. કયામાં શોર્ટકટ છે. હાઈએસ્ટ પાવર
If it is odd, function is confirm 1 1 as well as on 2. And if highest power is even, then function is confirm many 1 and into. બેટા શોર્ટકટ યુઝ કરીશું જનરલી જોવા માટે ઓર એમસીક્યુ જુઓ 11th R2R x raised to 4 many 1 and on into means neither on 1 nor on 2. એક મિનિટ 4 છે તો ઇવન થાય ઇવન થયો તો many 1 and into. 3x highest power 1 1 and on 2. એટલે અહીંયા બી ક્વેશ્ચન જોઈને ખબર પડી જાય સબ્જેક્ટિવમાં આ લિનિયર ફંક્શન છે એટલે 1 1 on 2 થશે તો એમાં જ મેથડ બતાવવાની. પેલો ક્વોડ્રેટિક ફંક્શન છે તો નહીં થાય 1 1 on 2 તો એક્ઝામ્પલ આપી દેવાનું. 5th ક્વેશ્ચન બધા જ પોઝિટિવ માટે એક જ વેલ્યુ છે મેની 1 ફંક્શન, બધા જ નેગેટિવ માટે એક જ વેલ્યુ છે મેની 1 ફંક્શન. મોડ એક્સ -1 1 માટે સેમ વેલ્યુ, -2 2 માટે સેમ વેલ્યુ મેની 1 ફંક્શન. આવું સિમ્પલ છે, ખાલી આટલામાં જ મેથડ બતાવવાનું. આ થયું 1 1ની મેથડ. ઓન 2ની મેથડ શું છે તો જે 11thની આપણે મેથડ યુઝ કરતા હતા એ જ મેથડ. Let f of x is equals to y. X is equals to f of y. अब like that. Again first sum 1 by x is equals to y. So x is equals to 1 by y, which means y belongs to r minus 0. ઓન ટુ ઓન ટુ 8 છે ના આર માઇનસ 0 આ રેન્જ મળી આપણને. પહેલાંમાં બી એ જ આપ્યું છે જો સેકન્ડ સેટ કોડોમેન એ જ છે વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર સ્ટાર. જો આર સ્ટાર શું લખ્યું આર સ્ટાર ઇઝ અ સેટ ઓફ ઓલ નોન ઝીરો રિયલ નંબર્સ. સેમ આવી ગયું એટલે ઓન ટુ. પછી 7thનો ફર્સ્ટ 3 - 4x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વાય, પણ એમાં તો ખાલી 1 1 જ છે. ઓકે 3 - 4x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વાય. સો x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3 - y by 4, which means y belongs to R. Codomain is also R. પછી આપણો 10th one. Y is equals to x minus 2 upon x minus 3. So xy minus 3y is equals to xy minus 2y. x minus 2. So xy minus x is equals to 3y minus 2. So x common, y minus 1 is equals to 3y minus 2. so x is equals to 3y minus 2 upon y minus 1, which means y belongs to r minus 1. Answer. It is an onto function. પેલામાં બી r minus 1 જ આપ્યું છે જો કોડોમેન r minus 1. આ મેથડ થઈ. Miscellaneous exercise. First sum f of x is equals to x upon 1 plus mod x. Because of mod x, function has two values, when x is positive and another when x is negative, greater than equals to 0. For that we'll have 1 plus x in the denominator. If x is negative, we'll have 1 minus x in the denominator. So now we will have three different options. First option, x1 and x2 both are positive. Second option, x1 and x2 both are negative. Third option, one of them, let's say x1 is positive and x2 is negative. So here we'll start with let f of x1 equals to f of x2. So we can say x1 upon 1 plus x1. Because of positive, we'll use this method. x2 upon 1 plus x2. x1 plus x1 x2 is equals to x2 plus x1 x2. x1 is equals to x2. Negative. So let f of x1 equals to f of x2 again.
So x1 upon 1 minus x1 is equals to x2 upon 1 minus x2. x1 minus x1 x2 is equals to x2 minus x1 x2. Cancel again, x1 is equals to x2. 1 function. When x is one of them is positive, another is negative, which means x1 and x2 cannot be same. Now for positive we have this function. Overall value will be positive because numerator is positive, denominator is positive. For negative, function is x2 upon 1 minus x2. 1 minus x2 is positive, whereas numerator is negative. So LHS is positive, RHS is negative, which means both are Not not. equal. So f of x1 is not equals to f of x2. All three conditions are satisfied. Function is 1 1. આવી મેથડ યુઝ કરવી પડશે. હાઈક કટ સમજ. હા મારા લખો છો. Next, on to. When x is positive, x is less than 1 plus x, and x upon 1 plus x will become a fraction. આમાં ના ખબર પડી. x is positive. પ્લસ 1 કરો તો 2 plus 1 3 નંબર વધી જાય. જ્યારે રેશિયો લો તો ફ્રેક્શન થઈ ગયું because numerator is less than the denominator. When x is negative, 1 minus x would be positive. Okay, and x will be less than the 1 minus x. Suppose minus 2. Minus 2 is less than 1 minus minus 2 because this becomes 3. Okay, so this ratio again will become fraction, but negative fraction because numerator is negative and denominator is positive. Combining these two, we can say range of this function will be from minus 1 to 1, which is equals to our codomain. So function is on to. Function is 1 1 as well as